acord cu ele? Ok. Bună ziua, am plăcerea să îl prezint pe noul antrenor al echipei noastre, Elias Haralambous. They ask me how can I spell the name. It's okay, Elias Haralambous. Perfect. Am pronunțat bine. Îl voi ruga să spună câteva cuvinte, după care să se supună tirului întrebărilor dumneavoastră. If you would like to say a few words. Yes. Okay. Hello to everybody. I'm really happy to meet you for the first time, and I'm sure we will have a long and good communication between us during the season. And thank you for welcoming me in Romania. Really, I'm happy to join this big club because we all know, and I know very well, the history of the club. And I want to thank Mr. Gigi and Mr. Meme and all the people around the club that selected me to have this special role of the head coach of this club. As I told you, I know very well the history, and I know Romania very well because I was here before. And the only thing I want to say from my side is that I will give everything until the end of the season to reach our targets. And with the help of all the staff around us and the players, we'll try to make the best for this club for the season. That's all from my side. First of all, how is your name pronounced? My name is quite big, no? It's long. Elias Haralambous. So I think you will get it easy. When do you find about Steawa's interest in you, and which one was your first thought? When do you find about Steawa's interest? When I knew the interest of Steaua? Yes. And what do you think about it? Okay, it was like 3 weeks ago. It was the first interest. And okay, I had my agent speaking with the club. From the first moment that they told me about Steaua, I said direct I was interested because I knew the variety of the club, how big club it is, and really I was so excited just hearing the name of Steaua, and I'm very happy that I'm here. Really very happy. But why do you think the club chose you? For sure the club, before getting a coach, and everybody before selecting somebody, they make a scouting, they ask different people, so they get information. For sure, and I'm sure that the club made this for me. They took some information, and that's why I'm here. What was your reaction when Meme called you? Something like that, it's a joke or? We spoke through the agent, so I didn't call directly Elias. So. What's your philosophy like a coach? What kind of coach do you think you are, and who you work with during your coach career as or player, and you learn from some coaches, some big names? Yes, I'm a type of coach that I made my philosophy because, okay, I had the luck to work with top coaches that are coaching now in Europe, like Mr. Iraola. I worked with Fernando Santos. I believe you all know him. I worked with Mr. Iniaguez. Okay, my philosophy was working with this kind of coaches. I took what I liked because this is how a coach builds his philosophy. He takes what he likes from each coach, and then you put your own ideas and you make your philosophy. Just a brief, some words how I like to work. My way of plays, the way that Steaua wants to play, it's control of the game, fast transition after we lose the ball high, and we are the team that we want to dominate, and we have to control the game. You meet Pintili here? I meet him.
You have met him. Of course. And what's the relation with him? Pindili is part of my staff, and really he's a great guy, like all the staff around the team. I told you from the first day that I met a very nice atmosphere in the team, in the club, very nice facilities, and I believe it's one important point for a team to do well. If you have a great atmosphere and good facilities to work, I think the rest comes on us then to put our ideas for the team to do well. Do you already know the team, the players, and the internal championship? Of course, I'm now from the day that there was interest from the club, even from before I started to work on the team, because I like to prepare everything before I join a club, and in communication with Mr. Meme every day and with the staff. Cut Mr. please, it's just very... No. I like to know everything about our team, about the rest of the teams, and I watched many games of Romanian League. After a few trainings, what do you think? The fight for the title is very hard. What do you think? Can Steaua be champion this year? The thing I saw from the first day is the quality of the players. Really, I'm surprised and happy that we have this kind of quality in the team. And not only from the trainings, I saw some games. For sure, we have things to improve. Everybody has things to improve. This is sure, but I cannot speak for long term. I just want to speak for the next game tomorrow, that the only thing we can speak for is for the next game. Our next game is tomorrow. We have to be focused on this game to win the 3 points, and then from Tuesday we can see the next opponent, step by step. Can you tell us about the next opponent, Sepsi? What do you know about them? Okay, it's a good team. They have a good home with good fans. Thanks God they have a good stadium, so we can play our game. And all the games now in the playoff will be difficult. Starting from tomorrow, we know that we will face a difficult game, a good team. They have the way of play, and we studied the game that Sepsi plays. We have our idea, and we will try to take the 3 points. You are in front of your first game here. How do you feel? Are you maybe nervous? Excited. But before you came here, which players from FCSB did you know? First of all, I knew quite a lot of players, not everybody, but I know the players. There are many players in the national teams. I watched the national teams. I tried to follow all the leagues, and I don't want to speak personally for each player because it will not be fair. But I knew many players of the team. In these days, in these days in trainings, what are the most important players that impressed you? May you give us a name? I told you before, I don't like to speak about names. I'm a coach that believes in the collective work, and the most important thing is that I saw that the team has quality, and it doesn't matter if it's 1 or 2 players. It doesn't count for me. I believe a lot in the quality and in the team spirit. So for the things to be clear, Yes. you'll have the full responsibility of the results, because before you, the things were different here. Of the results? Yes. You have the full responsibility of the results and of the decisions, technical decisions of the club. Of course, to be here, this was the first thing that I had to clear with the club, that from the moment that I will take care of the club, I have to have all the responsibilities and all the decisions. If I didn't have this, this thing, I wouldn't be here now speaking from this position. This, I want to make it clear from the first day, and the only thing I want to speak for is about football and not the rest, because I know I live in Cyprus. The mentality is the same, is similar. You know, many times we remember. That's what I was speaking with Meme the other time. That we remember only the bad moments. You know, I was a player before you give me a good pass. I was a player. I won many titles, and I used to make one mistake in one game, Europa League,
and some people meet me in the street and they say, you remember that mistake that you make? I say, yes, but I made so many good things. You only remember the mistake I did. So just brackets to... Did you speak with someone before you accept the offer? Someone from Romania? Look, first of all, I trust a lot my agents, and from the moment that my agent told me that the things are good, but I told you, listening from the name, only from the name of Steaua, for me it was something very interesting. But then you have to, for sure I have to take information. My agent knew many things. I have many good friends because I used to play, like you all know, before in Romania and Vaslui. I have some good friends. I spoke and everybody told me the best for the club. You were surprised when this offer came? Excited. Not surprised? I was excited. How do you expect that your relationship with the owner of the team, with Mr. Gigi Becali, how it will be? Look, because I was before in Romania, I know many things. Okay, I think we give too much, how you say, attention. Okay, because Mr. Becali, his personality, and he says the things like he feels. You know, there are many other presidents that make, I mean, things that they are quiet and we don't know. You know, so from the day I'm here, I met Mr. Becali once for 10 minutes. That was all. He didn't call me. He didn't come to the training. He leaves the coach to make his job. So I met a very, very good person, and I'm thankful to meet this person because he's a big name in Romania. He helps many people, you all know, more than me. And okay, I think it's no reason to speak all the time about this subject. I'm here to speak about football, and I think this is the most important for me. Mr. Becali is like Porumboiu? Each one has his personality, different characters. It doesn't matter if Mr. Becali is Mr. Becali, Porumboiu is Porumboiu. So each one has his character and personality. What did Mr. Becali tell you when you met him? He told me that he was happy that in the club, do your job, and he wished me to win the championship with the team, and he would be very happy. And this is what we have to give him back as a team in the club, because you know how he loves this club, this team, and he will be very happy if we be able to win the championship. How is Tavi Popescu feeling? Okay, Popescu was injured during his time in the national team, as you know. This could happen even in the training of us, so it doesn't matter where he was injured. For the game tomorrow, we will not have him, but we try to prepare him to be ready for the next game because he's an important player of the team, and we want to have as many players as possible in the squad, so we have all the players fit. Meme, după mulți ani, Steaua are din nou un antrenor străin. Tu l-ai adus, tu l-ai găsit, tu l-ai recomandat. Am propus, nu pot să aduc eu pe nimeni, eu doar pot să propun. Da, am urmat aceeași filieră pe care am urmat-o în 2005 când am ajuns să-l ofertăm pe Oleg Protasov. Cei mai în vârstă ca tine știu foarte bine despre ce e vorba. Vorbi serios mai devreme că are încredere în agentul lui. Într-adevăr, și eu am foarte puțini oameni în fotbalul european în care am încredere, dar unul dintre ei este Iorgos Fugias, un agent grec care vorbește perfect românește și care este un apropiat al lui Răzvan Lucescu. Prin el l-am adus și pe Oleg Protasov. Prin el am ajuns și la Elias Caralambus. Am avut o listă mai lungă. Eu am preferat să fie un antrenor străin. Nu eram sigur că Gigi va accepta.
dar până la urmă sunt foarte mulțumit că s-a ajuns la Elias. Am foarte mare încredere că va obține rezultate bune cu echipa noastră, pentru că de când a intrat în vestiar, pare că este de aici. A fost greu de convins Gigi Becali să accepte varianta unui antrenor străin? Mai contează acum. A fost cumva o surpriză din partea mea când am aflat că avem verde pentru a discuta cu Elias. Ce calități îl recomand ca să fie antrenorul principal al echipei? Experiență ca jucător, știți foarte bine câte jocuri internaționale are. Dacă acum vreo 20 de ani poate că zâmbeam așa condescendent dacă discutam de Cipru. Acum cred că situația e puțin schimbată. Cipru a avut la momentul ăsta, are un coeficient, dacă nu mă înșel, peste cel al Greciei în cupele europene, iar nivelul Ciprului a ajuns mult superior nouă. Chiar discutam cam ce jucători au ajuns să evolueze în Cipru și chiar dacă am foarte puține chestii pe care nu le știu, am aflat cu surprindere că Alexander Cocorin joacă în Cipru. Mai avem și noi lipsuri. Iar faptul că printre mentorii pe care i-a avut în carieră sunt nume ca Fernando Santos și Iraola, a contat foarte mult. Pentru că unul dintre mentorii lui Iraola a fost Marcelo Bielsa. Și sunt chestii care contează foarte mult în momentul în care faci o astfel de alegere. Dar mărturisesc că nu mă așteptam să vin atât de bine pregătit. Dacă discutăm doar despre cunoștințele pe care le acumulase înainte de a ajunge aici, despre echipa noastră. Și, sigur, contează cum se va exprima echipa, dar am convingerea că echipa se va exprima bine, pentru că a făcut asta cu Pinti. Chiar în situația în care a fost prigoana asta înfiorătoare împotriva lui, Pinti rămâne un membru foarte important al staffului și din vară probabil că va reuși să facă un alt pas în drumul spre licența pro, ca lucrurile să intre în normalitate. Chiar dacă pentru mine normalitate n-a fost schimbarea de regulament în timpul desfășurării competiției, dar au trecut astea, nu mai are niciun sens să mai deschidem polemici interminabile. A fost foarte multă presiune în jurul lui Pintilin în această perioadă. Se simte mai relaxat acum, odată cu venirea unui antrenor cu licență? Eu am fost foarte ocupat zilele astea, avem un drum de făcut cu autocarul până la Brașov și o să evaluez starea de spirit a lui Pinti. Dacă vreau să înțelegeți ceva, eu am peste 30 de ani de carieră și am lucrat cu foarte mulți jucători, antrenori. Dacă mă luați repede să mă întrebați care este omul la care țin cel mai mult, chiar dacă am avut Florin Cernea, pe care l-am cununat și pe care l-am descoperit când avea 13 ani, și, nu știu, Alex Chipciu, cu care am avut o relație specială, nu am cum să ezit. E Pintili, la care am ținut enorm și cât a jucat la noi și de-aia am insistat să rămână cu noi, pentru că este un băiat admirabil, adică un om care are o dulceață cum nu am mai întâlnit. Știți genul ăla de om cu care dacă te întâlnești dimineața ți se face ziua mai frumoasă? Pentru mine, eu nu văd vreodată Steaua, FCSB, cum mi se spune în ultima vreme, fără Pintili.
indiferent în ce calitate. Că acum va fi antrenor secund, că va deveni în timp, când va obține licența pro, care se obține mai greu decât orice diplomă în țara asta, el va rămâne cu noi. Cred că v-ați făcut treaba, nu? Voiam doar să subliniez, am spus și într-o emisiune aseară, faptul că nimeni din clubul nostru nu a avut nu s-a plâns de starea în care au venit jucătorii de la echipa națională. Dimpotrivă, au venit foarte bine. Octavian s-a, așa cum a spus și Elias, Octavian s-a accidentat, e o accidentare care se poate întâmpla și mergând pe stradă. Toți au venit bine și toți au venit cu monitorizați de către cei de la federație și noi avem datele pe care ne-au furnizat ei și care ne ajută foarte mult pentru că au știut cei din stafful nostru ce să lucreze cu ei. Nu s-a pus niciodată problema ca noi să avem ceva de comentat la adresa celor de la federație acum. L-a întrebat pe Elias dacă auzi de Talpan? Și de scandal? No, it's a joke because you know the situation with the Ministry of Defense team, and it's a guy who's now he's little bit angry with everybody, and he started to cry during phone call. Tu cum comentezi decizia în alte curți? Eu comentez că este o primă victorie și așa cum o să-l citesc pe Neaimi, victoriile aduc victorii. Da, eu am un second job și colaborez cu un post de televiziune. Am avut emisiune înainte și după meci și am fost obligat să mă uit la meci. Oricum mă uitam la meci, rezultatul mi-a convenit, mi-ar fi convenit un alt rezultat, dar era aproape imposibil de realizat. Doar dacă ar fi marcat Dugan Gici, așa se pronunță, să nu avem probleme. Da? Golul 2, dar era prea mult. Oricum, pot să spun că mi-a sărit puțin inima din piept și mă bucur că Horațiu Moldovan a avut o intervenție la șutul lui Sali. Cred că noi putem să câștigăm campionatul. Deci, lupta dintre CFR și Farul nu prea mă interesează. Cred, cu convingere, că noi putem să câștigăm campionatul. În încheiere, cred că înțelegi totuși de ce unii poate sunt circunspecți, inclusiv fanii echipei. Nu e prima oară când patronul Gigi Becali spune că lasă un antrenor să aibă mână liberă, iar apoi invariabil... Nu, e a doua oară în ultima vreme, că a mai fost în ultima vreme cu Edi Iordănescu. Și după o perioadă nu l-a lăsat? Depinde din ce punct de vedere, din ce unghi de vedere privești lucrurile. Dacă din unghiul de vedere al lui Edi Iordănescu, spune că nu l-a lăsat. Și că deci făcea Gigi schimbările atunci? Nu la asta mă refeream. Dar la ce te referi? Mă refer la faptul. Întrebarea este următoarea. De ce crezi că lucrurile vor sta altfel acum? Eu nu cred că vor sta altfel acum. Știu sigur că vor sta altfel acum. Pentru că s-a schimbat regulamentul. Acesta e motivul. L-am auzit de atâtea ori pe Gigi Becali spunând că atâta vreme cât va fi el patronul echipei, lucrurile vor merge în direcția pe care o aprobă el. Păi, lucrurile merg în direcția în care aprobă el pentru că el a aprobat să avem un antrenor și el a decis ca antrenorul să aibă putere. Bineînțeles că mergem în direcția aprobată de el. Noi putem să mergem în alte direcții. Vreau succes. Atunci. Can you tell us a few words in our language? Vorbești în românești puțin, nu? Puțin. Așa, slowly. Oh, the only thing I want to say as conclusion is, I hope we have a good relation, with the general. I always respect everybody. First of all, I respect myself. I respect you guys, and I hope I have the same
back and we have a good relation until the end of the season. And our fans, we need our fans tomorrow to the stadium to help us to win the 3 points. That's all, and see you tomorrow in the game. Thank you so much. Nice to meet you.